Hello friends, welcome back to my channel. நீங்கள் நம்ம எங்கே வந்திருக்கோன்னா துபாயில் இருக்கிற UAE எக்ஸ்சேஞ்ச் மெட்ரோ ஸ்டேஷனுக்கு வந்திருக்கோம். இங்கேருந்து நம்ம பர்துபாயில் இருக்கிற புர்ஜ்மான் மெட்ரோ ஸ்டேஷன் வரைக்கும் போக போகிறோம். அங்கே ட்ராவல் பண்ணலாம் வாங்க. இது பார்த்திங்கன்னா நோல் கார்டுன்னு சொல்லுவாங்க. இந்த நோல் கார்டு வச்சு தான் நம்ம ட்ரெயின்லேயோ பஸ்லேயோ ட்ராவல் பண்ண முடியும். இது இல்லைனா ட்ராவல் பண்ண கஷ்டம் நம்ம. சரி வாங்க, இது எப்படி ரீசார்ஜ் பண்ணலான்னு பார்ப்போம். நம்மளோட நோல் கார்டை இதில் இன்சர்ட் பண்ணணும். இதில் இன்சர்ட் பண்ணோன்னே ஸ்க்ரீனில் தெரியும் கார்டு டாப் அப், அதை கிளிக் பண்ணணும். கிளிக் பண்ணோன்னே அமௌண்ட்டை கிளிக் பண்ணணும். நெக்ஸ்ட்டு நம்ம அமௌண்ட்டை இன்சர்ட் பண்ணணும். இன்சர்ட் பண்ணோடனே ப்ராசஸிங்னு வரும். அதுக்கப்புறம் கார்டில் டாப்அப் ஆகிடும் நம்ம அமௌண்ட்டு. நம்ம நோல் கார்டை இங்கே பஞ்ச் பண்ணோன்னே இது ஓப்பன் ஆகும். ஓப்பன் ஆனோடனே உள்ளார நம்ம போயாச்சு. இப்போ நம்ம கீழே போகணும். கீழே தான் மெட்ரோ ட்ரெயின் இருக்குது. வாங்க போகலாம். இப்போ நம்ம ட்ரெயினுக்குள்ளே வந்தாச்சு. இதுதான் லாஸ்ட்டு மெட்ரோ ஸ்டேஷனால் கூட்டம் அதிகமாக இல்லை இங்கே. இப்போ இங்கே கம்மியான தான் ஏறியிருக்காங்க. இப்போ நீ போக போக கூட்டம் வந்துடும். இப்போ நம்ம ட்ரெயின்லேருந்து எங்கே இறங்கியிருக்கோன்னா ஜபல் மெட்ரோ ஸ்டேஷனில் இறங்கியிருக்கோம். ஏன்னா நம்ம அந்த ட்ரெயின் வந்து எக்ஸ்போக்கு போகிற ட்ரெயின். அது இங்கே இறங்கி நம்ம இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணோம் துபாய் போகிற ட்ரெயினில். வாங்க துபாய் போகிற ட்ரெயினில் போகலாம். இது பார்த்திங்கன்னா இதுதான் நம்ம மெட்ரோ ட்ரெயினோட ரூட். இது ரெட் லைன் க்ரீன் லைன் ரெண்டு இருக்கும். நம்ம போயிட்டுருக்குது இப்போ ரெட் லைனில். இதை பார்த்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் எங்கே போகிறோன்னு. இப்போ நம்ம துபாய் சிட்டிக்கு போகிற ட்ரெயினில் ஏறியாச்சு. இப்போ இந்த ட்ரெயின் டேரெக்டாக சிட்டிக்கு போவோம். இப்போ சிட்டியில் இருக்கிற புர்ஜ்மான் சென்டர் பர்துபாய் அந்த மெட்ரோ ஸ்டேஷனுக்கு தான் நம்ம போக போகிறோம். இப்போ المحطة القادمة هي الخيل. The next station is الخيل. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப க்ரௌடாக இருக்குது.
துபாய் சிட்டிக்கு போக இன்னும் க்ரௌடு ஜாஸ்தியாக இருக்கும் ஒரு ஸ்டேஷன்லேயும் போக. இங்கேருந்து துபாய் சிட்டிக்கு போகிறதுக்கு ஒரு மேக்ஸிமம் 10 to 15 ஸ்டாப் இருக்குது. ஆனால் நிப்பாட்டி தான் போவாங்க. மேக்ஸிமம் 45 minutes to 1 hour ஆகும். நம்ம இருக்க இங்கே ஜபலி மெட்ரோ ஸ்டேஷன்லேருந்து துபாய் சிட்டிக்கு இதில் இருக்க புர்ஜுமான் சென்டர் மெட்ரோ ஸ்டேஷன் போகிறதுக்கு. இந்த ஏரியா பார்த்தீங்கன்னா கார் ஷோரூம் எல்லாமே இங்கே இந்த ஏரியாவில் தான் இருக்குது. ஆப்போசிட்டில் தெரிகிற பில்டிங் எல்லாம் கார் ஷோரூம் தான். இங்கே ஃபெராரி, மஸ்டங், ரோல்ஸ் ராய்ஸ் இந்த மாதிரி கார் எல்லாமே இங்கே இருக்குது. சூப்பர் மாடல்ஸ் கார்ஸும் இங்கே இருக்குது. இங்கே போனால் நம்ம பார்க்கலாம். இந்த ஏரியா பார்த்தீங்கன்னா வேர்ல்டு ட்ரேட் சென்டர்னு சொல்லுவாங்க. இந்த ஏரியா பக்கத்தில் நெக்ஸ்ட் ஸ்டாப் வரும். அந்த ஏரியா பார்த்தீங்கன்னா ஃபினான்ஸ் சென்டர், ஜேஎல்டி இது மாதிரி சொல்லுவாங்க. இந்த ஏரியானா விசிட்டில் வரவங்களுக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான இடம். யாராவது வேலை தேடிட்டுருக்கீங்க, வேலை தேட வரீங்கன்னா இங்கேயும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இங்கேயும் சிவி கொடுத்து பாருங்கள். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இறங்க வேண்டிய ஸ்டேஷன் வந்துருச்சு. அதனால் நம்ம இறங்கிட்டோம். இப்போ புர்ஜுமான் சென்டர் வந்து இறங்கியாச்சு. இப்போ நம்ம வெளில போய் புர்ஜுமான் சென்டர், துபாயை ஃபுல்லாக சுற்றி பார்க்க போகிறோம்.